Tikupatseni moni kuti monire mwatandala uli mwewuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tuzindire uli tuswerere uli mwadukira tani moseliwa boma la twana namba 29 kumene kuli amalawi ambiri amene akukhamukirako chifukwa cha umphawi wa dziko lathu. Tikupatseni moni ziyankhulo zanu zonse kumene muliko. Lero ndi pa 26 August mchaka cha 2023 Saturday kapena loweruka. Mutu wathu wa nkhani pamene tibweretsa nkhani zathu za Muvi Wachilungamo ndi woti kuyikaso fertilizer mu ndale za dziko la Malawi kuchotsa kuguga kwa ndale kumene kwachitika mu zaka sate zapita. Zaka sate zapitazi ndale za guga sizikukhalaso za chonde, sizikuonetsa phindu lake chifukwa dziko ili silikupita patali, chifukwa dziko ili silikukwera, chifukwa ndale za guga bwanji. Chifukwa amene akuchita ndale sakudziwanso cholinga chake cha ndale, sakudziwa cholinga chake choyendetsa dziko. Cholinga chawo chimene atenga iwo nchoti adzilemera okhaokha pagulu pawo pachiweniweni basi zokhazo. Pachifukwa ichi ndale za Malawi za guga. Ndiye ife Muvi Wachilungamo tikubwera lero kudzapempha ndi kudzakumemeza Malawi ambiri kuti dziko ilitu ndale za guga. Ndiye inu anyamata, inuyo anthu anzeru muganiza mwatsopano, tatiyeni tibweretse ndale zatsopano. Ife Muvi Vendetta wakale tili mbwalo, inunso bwerani mulembetse zipani zanu, tibweretse chonde ku ndale za dziko lathuli. Chifukwa ndale izi kwa zaka sate za guga, zipani zonse zimene zakhala zilipo, Malawi Congress Party, UDF, DPP, UTM, zonsezi za guga. Nchifukwa chake mudzapeza kuti wina kuchoka chipani chopita chipani ichi, koma zokachita ukozo zimodzimodzi mama chita chipani chinacho. Tsopano ndalezo tanthauzo lake lili pati. Kungokasintha makaka, koma zochita zofanana. Amalawi dziko lindilathu tene tilikonde, potero tikhazikitse ndale za chonde, zidzioneka kuti ndale zabwera zaka 5 izi dziko lasintha motere, miyoyo ya Malawi yasintha motere. Mitu yathu ya nkhani ndi imene. Pamene tikufotokoza nkhani izi timafuna kuti mukhoza kudabwa kuti bwanji mukuti ena abwerenso. Chifukwa pakali pano kulibe zipani zoti ngamapikisana nazo ndale, kulibe. Zipani zimene zilipo ndi zoguga. Chonde chake chinatha kalekale, chifukwa kupikisana kwako kumapikisana kuti tikabe ifeyo, tikasaukitsa miyoyo ya anthu. Cholinga chake nchomwecho, palibe ndale kapena chipani chinabwera kudzasintha dziko, kudzakweza dziko lathuli. Muzaka sate Malawi wangoyima pamodzimodzi. Mbiri imene mamveka ndi oti andale awa achipanichi anachotsaja awawa kudzachita zomwezo. Nkumafunsa ngati masinthiranji ndalezo. Timasinthanji ndale pamene anthu amene amati afuna usinthawo akabwerezaso mwezija zimene amachita achipani china. Amalawi lero tabwera kudzakuzani mawu awa. Ife ngati ino akamene tinabweretsa mawu akusintha kaganizidwe, kusintha machitidwe a zinthu, kusintha mmene timazionera zinthu, tikuti mindset change. Tikuti kubwere zipani zatsopano, kaya 5 kaya 6 kaya 7 zibwere kumene kuti tibweretse maganizo atsopanowa. Chifukwa magogo athu awa ku Malawi Congress Party, magogo athu awa ku UDF, magogo athu awa ku DPP aguga nzeru zatha. Chimene akuyang'ana iwo ku ndale kudzaba ndi kudzadzilemeretsa, ndi kuvala ndoma ya upresident, nduna, mbendera petu. Koma kuti akachitamo chiyani mmenemo choti chidzapindulire dzikoli, chidzapindulire mibado ya dziko lino, kulibe. Noseni muvomereza kuti zaka 5 zatha, kani zaka sate zatha, palibe chatsopano chimene tinkuchitosa. Koma maiko anzathu achita pamwamba kwambiri muzaka sateso. Tatiye tiyang'ane Zambia. Muzaka sate Zambia inali dziko losaukitsitsa, ndalama yawo khala madengu. Koma muzaka sate Zambia kwacha lero ndalama imodzi yaing'ono imene musaudi monsemuno, ndalama yawo imene yaing'ono kwambiri komedi ya mphamvu 100 kwacha ndi ya Zambia. Dziko la Botswana ndalama ya mphamvu koma kuti 200 kwacha yaikulu. South Africa chuma chawo chokwana koma kuli 200 kwacha, kuli 200 rand ndalama yaikulu. Ku Zambia kuli 100 yokha imodzi basi. Songeza kuti chuma chawo achitembenuza anthu aja muzaka sate. Kumalawi kwathu kuno muzaka sate zomwezo ndiye tagwera kudzenje kuti kwacha yathu posakhalitsa ikhale kumayenda madengu pofuna kugula zinthu. Ndalama yathu ilibe mphamvu, ikungogwa tsiku lililonse.
sichifukwa china. Ndale zathu zaguga, zipani zimene zilipo zinzoguga, zofunika kubwereza tsopano zidzaike chonde ku ndale zatsopano kuti titembenuze dzikoli. Ndiye ife Muvi Wachilungamo tikukukomezani ena nonse amene muli ndi malingaliro oyambitsa zipani, bwerani tikapikisane pa ground. Chimene tikufuna ife nchoti tipikisane ndi anthu enieni oti tikweza dzikoli kapena akweza dzikoli. Tikagwa ife inu mukweze dzikoli, tikapita ife patsogolo inu mutitsutse bwino kuti dzikoli kwere, osati ngokhala ndi anthu oguga amene taona pano. Iza Malawi tikuyankhula chifukwa cha bullet number 2. Mwamva nonse kunena kuti kumangochi dzulo kandidzana ilo chipani cha Congress Party ndi wachiwiri wawo CEO wachiwiri Gerald Kazembe anali kumeneko kugwira ntchito ndi kampani ya boma NRB kumalembetsa ana ang'ono kuti akavote chisankho. Pamene muvomerezeratu kuti Congress Party, DPP, UDF zochita zawo zimodzi, anaguga sakudziwa kuti ndale njani. Malamulo akuti ana okhala ndi chiphaso cha unzika aziyambira zaka 18, koma amene agwidwa ana 700 kumangochi ana ang'ono. Ndipo mpaka pano kampani ya boma yodinda ziphaso ikuti ilibe zipangizo, ilibe machine okwanira, koma Gerald Kazembe ndi chipani cha Congress Party anakwanitsa kuwalembetsa anawo 700 kutulukiratu ma ID awo pomwepo. Amalawi pamene potizindikiratu kuti ndale zathu nzoguga. Chifukwa amene tavutikira mosamuja kuti tikhazikitse chipani cha Congress Party ndi UTM mboma, timafuna kuti tingokasintha anthu akuba awa kubweretsanso anthu akuba ena. Tisintha anthu ophwanya malamulo aboma kubweretsanso anthu ophwanya malamulo. Zimene tonsefe tiyenera kukhumudwa nazo. Ndipo ifeyo ngati Muvi kuno takwiya kwambiri kuona chimene cha Congress Party chimene chimayankhula mabodza kuti chili ndi high five, kutukula miyoyo, kukhala akuti kutumikira dziko, kuchotsa katangale. Zonse 5 izo palibe, chifukwa ngati chipani chikapangitsa kampani ya dziko yoyendera malamulo, ndipo kampani ya thunthu kumatha kumvera kuti ntimvere chipani cholamulirachi kuphwanya constitution ya dziko, ndiye kuti chipani chimene chiyenera kulangidwa. Pachifukwa ife pachaichi ife tikuvomerezana nawo Malawi First amene akufuna kukaponesa zionetsero zonena kuti president akwera atule pasi udindo chifukwa alephera, chifukwa pamene afika apa chisankho chinchachibwereza ndipo nchaukhansala sichaphungu sicha president. Ngati afika poyamba kumaka abama ziphaso chifukwa cha chisankho cha kansala chachibwereza, achita chani 2025 kapena 24 chisankho chikabwera pamene tukasankha president? Achita zoopsa, ndiye kuti polisi ikhala ya chipani, asilikali akhala chipani, malamulo a dziko akhala chipani. Chifukwa lero ngati kampani ya NRB ikuvomereza zimenezo kuphwanya lamulo la dziko, ndiye kuti boma ili lalephera ntchito zake zonse, lalephereratu. Potero ife tikuti Amalawi tiyeni tikochezane tonse. Tamva ena akunena kuti ngati kuzionetsera kumene kusubwera aujeni ndi aujeni, ndiye ife tikapanga injunction tikuchenjezeni amakhoti. Malamulo a dziko la Malawi akuti anthu akadzakhala kusanakhutitsidwe ndi boma lawo, sakukhutitsidwa ndi mtsogoleri wawo, ali ndi ufulu kuyenda pa nsewu kukaonetsa ukhumudwa kwawo, ali ndi ufulu, koma sananene kuti anthu ake undani. Ndiye tikumamva kuti ayi pokapoka kubwera auje ndi akazi awo ndi ana awo. Ndiye mwina makhoti mukhalanso mbali imodzi ya Congress Party muvomereza zimenezi, dziwani kuti mukuotcha dzikoli. Ngati makhoti mudavomereze kuti ezoonadi opita kuzionetsero akhale auje ndi auje, pamene pa malamulo athu olemba 1994 kuwasintha 1996 sakupereka mayina a anthu oti apite kunseko, akungoti Amalawi atakhumudwa ndi zochita za dziko boma lawo ali ndi ufulu okayenda pa nsewu, zikuyerekeza kuti aliyense akhoza kupitako, koma kulibe mayina. Potero ife tikudziwa kuti mmene likuyendera boma ili tsopano lasiya kutsatiza malamulo a dziko, lasiya kutsatiza ndondomeko zoyendetsa dziko, akufuna zayo chifukwa zonsezi azichita okha kulephera. Amalawi 68 2020 adakasankha chakwera ndi achilima kuti ayendetse dziko, muwakonda muwakhulupirira. Amalawi 68 mwa anthu 100 aliwonse. Chimene anachita achakwera ndi achilima ndi kukhumudwitsa anthu 68 aja pomamba kuabera, posayendetsa dziko bwino, posaukitsa dziko ndi kulola katangale kuti akhale ngati blanket la dziko.
nkulola kantundu kanthu kochepa kagulu kanthu kochepa kuti kadzimva kukoma dziko lidzimva kwa anthu 68 aja amve kuwawa. Lero anthu 68 aja mwaphatikiza ndi 32 ena aja onsewo akhumudwa ndi okhumudwa kwa akhumudwa achakwera. Ndiye lero chipani chawo chisadzuke kunena kuti bwanji mwatikhumudwira ndi ntchito zanu za manjano. Palibe amene akutumani amalawi anakupatsani mandate anakupatsani ufulu kuti zaka 5 mutilamulire ndinuyo. Koma panene okhala ndondomeko mutilamulire pa malamulo mutipatse zosowa zathu mutipatsire masulire dziko komanso mbava zonse zakuba kumpandoko mugwire. Achakwera avomereza kuti mbava kumpandoko kulibeko chifukwa sakulakwa pobandiramu za misonkho sakulakwa nchifukwa kunena kuti ayikira kumbuyo onse. Lero achakwera sangatose kuti mbava ndani mboma mwawo pachifukwa cha Malawi akwiya onse. Ndiye lero anyamata anzeru akamadzuka kuti ife tukapita ku State House tikapeleke chikati kuti tulukaniko pasapezeke wina watsutsa pasapezeke wina okangana nawo kapena okatsira uchi okhetsa misozi. Mafuna ndiyankhule izi zikuchitika ku maiko akumwera katitu akuzambwe ku West Africa uko. Tisamaganiza kuti zimene zikuchitika kumwamba kapena dziko lina lilonse ndi dothaga lomwe la Africa lino. Zikuchitika ku Niger lero, zikuchitika ku Burkina Faso lero, zikuchitika ku Mali lero, zikuchitika nthaka yongeke omwe ya Africa iyi. Ndipo anthu ake ndi akuda ngati ifeyo. Zikhozo khala zoyamba kusadiki kuno kuchitika dziko la Malawi ndi mmene kuwawa kulili. Mukanakhala ena atsogoleri mukanamva chisoni kuti komadi dziko lakwiya. Amalawi anakhulupirira, Amalawi amayamikira, koma apapa ndi akwiya ndiye mukanasinda. Koma poti simukusinda simukumva ndiye maloka mugwiritsa ntchito makampani ya boma kuti aphwanye lamulo. Mudziwe zonena kuti Malawi ndi okwiya. Ndipo zionetsero zapasate zikubwera izi ndi chiyambi kubadwa kwa mwana kumeneko. Sizisiya zizingupitirabe mpaka mwina mutuladi ntchito yapasi musakufuna mwina kuchisankho simufika chifukwa Malawi ngokwiya. Pachifukwa ichi ife timafuna tiyankhule mote kuti nzopoteka mtima kwambiri kuti boma la Chakwera ndi Achilima amene anayenda dziko la Malawi kudzudzula ndi kunyoza apita Mutharika kuti akulephera kuyendetsa dziko. Lero nkumachita zomwezo zimene amachita ADPP makadeta mapita ukaphwanya nyumba ya MEC ya zisankho kukasokoneza kumene kuja zinthu chifukwa asalembetse mayina chifukwa kuchota maloza chisankho. Lero sa Congress Party UTM upanga chimodzimodzi kutuma ANLB adzilembetsa ang'ono kuti akavote chisankho. Manyazi akugwireni ndipo mudzoti mkwiyo wa Malawi wakula ndipo ukula. Chifukwa 2025 ka chisankho chikubwerachi sikukalowa kubomako okuba. Amalawi afuna kalowetse kubomako kuti akapulumutsa akabweretse chonde kundale za dziko. Chitukuko cha dziko chioneke Malawi ayambe kupuma kuti ndi dziko. Osati kumapumira mkhampanti chifukwa choti akhazi akulamulidwa ndi mbava zimenezo ayi. Pachifukwa ichi ife ku Muvi kuno tinachiona cha nzeru kuti lero tiyankhule nanu Amalawi kuti ife tili mbali yanu. Ifeyo kwawo kumene mukumvako ndi kumene kuti kukumvaso ife. Ndi chifukwa tabadwa tikhale chipani kuti tikaike mchonde kundale za dziko. Tichotse izi zikuchitika zaka Sundays. Choti chipani chikulowa 1.7 billion kusowa. Chipani chikulowa kumva kuna kuti 577 billion kusowa. Chipani chikubwera 62 billion kusowa. Chipani chikubwera 24 billion kusowa. Chipani chikubwera 500 billion kusowa. Chipani chikubwera 23 billion kusowa. Chipani chili chonse popanda chopanda maso kuti chiletse 23 billion kubedwa. Ndale za mbuyo izi zonse nzonongeka zaguga. Ndetu kukupe memani ya Malawi. Takani ngati Muvi nanunso mkalembetse chipani chanu nanunso mkhale ngati ife. Mlembetse chipani chanu tikapikisani ku ground ko anyamata anzeru. Anyamata ufuna kuti Malawi wathu tisinte tons. Ife tikamva kuti mukubwera ka mulipo 5 ka 7 tinyadira chifukwa tidziwa kuti maife atsopanofe tikabwetsa sintha kaganizidwe
kusintha machitidwe a zinthu, kusintha mayendetsedwe a boma, kumene Malawi adzakhale iye opindula, kumene dziko lidzavale bwino osatemere kuzunzikira lero kuti misewuyo anali kukuti manyumba atatu anayi okha, khala ngati kuti dziko lathu lili m'madzi kuti akuopota kamanga nyumba itali igwa. Maiko anzathu akukwera, koma ife chimene chikukweretsa ndi president ndi banja lake, vice president ndi apongozi ache, nduna ndi akwawo, akuti ndani awa akuluakulu ku State House ndi abale awo. Zimenezo dziko la Malawi zithe. Tiyambe kumalemba anthu ntchito chifukwa choti ali ndi ukadaulo oyetekera. Ndipo ife mboma lathu namba 7 tinanenetseratu kuti kulemba asilikali tidzikalemba community. Sizona kuti angomva kuti akukalumbiritsa iya. Kulengeza pa dziko kuti asilikali akapezeka community yakuti mboma lakuti tsiku lakuti anyamata onse adzithopirani kumene kuti. Amene muli aulesi akakusiyani konko. Ndipo simukakhumudwa kuti boma lakusankhani, koma kuti mwalephera mphamvu mulibe. Ku polisi so chimodzimodzi. Mboma munde tidzategulanso ijatu kuti employment commission. Kuleba kuja kumene kuti kudzilembedwa ntchito anthu osati dzingomva kuti abwana awa ujeni alemba kale mwana wa principal secretary alo kale zimezi kudzatseka zimeza gogitsa ndale dziko lathu lino. Amalawi Muvi Wachilungamo kubwera ndithu kudzasesa ndi chifukwa takhumudwa lero titamva kuna kuti kumangochi maidiwo akutha kulembetsedwa lomwe kutuluka chifukwa cha Gerald Kazembe. Ine tumesa anyamata a Gerald Kazembe ni anyamata anzeru tu mmene maganizira. You are the same people. Ndi anthu omwe oti mukutha kupusitsidwa ndi ndale zakalekale. Zona kuliuza kampani yathu kuti tadinda ni dziphaso. Anthu 700 tikuthokozena. Muvi Wachilungamo wafika, isinde kakanizidwe. Malawi mabili godi nganja misije komana disi kakanizidwe. Malawi zingolo dalisiga atuo yankula chiyankulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika kodi ziko likusaukiranje sanje kaduka. Malawi zingolo lalira misonkho kunzika zochuluka Monire madokera mata moliuli matandalauli maukauli mwachoma bwanji mwasula bwanji mwachoma bwanji tuzindire uli tusolere uli madokera tani moseliwa in our 29th district outside our borders. Let us greet you all over where you are. It's a very pathetic situation seeing our people in large numbers, men and women, with their babies on their backs, flocking into South Africa, because in this country there's nothing to do, there's no food, the economy is fallen, the country is painful. For that, let us greet you all, and we just wish that you are not arrested. You are not arrested on the way because you are breaking bushes and you are breaking laws and you are going through permitted areas for you to cross into this country called South Africa. The topic of today, on Saturday, 26th August 2023, Muvi Wachilungamo has brought you a topic, refertilizing political landscape from the political erosion of Malawi in 30 years. We have come to refertilize our political landscape, refertilizing it because for 30 years we have seen political erosion. Our politics has just been an erosion
There's nothing that has changed. Today we come with a call for the federalization of political landscape of Malawi from the political erosion that has devastated the country for 30 years. Our political party, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, today call for new minds, new ideas, new thinking, spiced in what we call mindset change, to emerge and help in refertilizing the political landscape that has been erosioned in the past 30 years. We call for new political parties to emerge, or call for new blood to come up and lead the existing parties, if there is any hope. MRP, that's Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, believe in a competitive political background led by competitive new ideas, not the erosion of politics we have had at the last 30 years. Bullet number 1. As the masterminder of mindset change, we are very, very angry with Congress Party government, seeing them applying the very same antics, tactics, or tricks that DPP played in the year 2019 up to 2020. Bullet number 2. Congress Party and UTM, with many of us in the activism movement, deplored the political erosion in DPP that made the party to launch a campaign of registering minors as eligible voters in a desperate move to remain in power. All of you remember this. We were the people that were against, including Congress Party and UTM. We even went up to asking them not to register any new voter, other than going for the very same people that voted before. Otherwise, DPP was registering young minors. Bullet number 3. It is disheartening to see the changes of my Congress Party, of UTM, applying the same methods that pushed them to stop Malawi Electoral Commission from registering new voters, because DPP was registering toddlers and as voters. Today they are doing the same. Bullet number 4. Observing and seeing video clips in Mangochi, where Deputy CEO, Deputy Secretary General of Congress Party, Gerard Kazembe, coercing children to register them to be voters, clearly shows that political erosion in Malawi is the order of the day. Our politics is outdated. We don't have any new mindset in politics. It's now a political erosion in this country. Bullet number 5. If the ruling party is panicking to the point of registering young children in the by-elections involving a council, not a member of parliament, not a president, council, that explains the panic that Congress Party is. So we should expect a lot of mess in the next general elections, because it will be presidential, member of parliament elections. So this is going to be panic for Congress Party, because they know they're not going to make it. This clearly shows that the next general elections is not going to be free and fair, straightforward. This is a sign that we are going to have fraudulent elections. Bullet number 6. Malawians and we in the Muvi Wachilungamo Revolutionary Party have lost faith in NLB, an institution that registers citizens to obtain national identities. We have lost faith. We don't even believe that NLB is a government institution, because we now know it's a Congress Party institution. If a government institution is made to break the law by the ruling party, clearly explains that NLB, my Electoral Commission, are compromised. Therefore, the announcement of using a biometric voting system in 2025 cannot be tolerated, because my Congress Party has openly shown that it has chosen biometric system because they want to rig elections. Clear. That is what they are doing. That is their point. Because it is sure that NLB will register minors to vote for them. And we cannot allow that to happen. Therefore, as a Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, we would like to register our concern with the government institutions such as my Electoral Commission, NLB, Public Affairs Committee, and other democratic institutions, NICE, and other organizations, that this is our concern. We don't believe in this ruling party, that we can have a free and fair elections. Bullet number 7. While elections are coming in 2 years' time, we call for an amendment
in the electoral laws so that my electoral commission must cease to be a government institution. Instead, it must come to stand as an independent body so that elections will be free and fair. Because Malagonga's party is compromising all government institutions now. So if they have compromised any other B, automatically MEC is also compromised. Bullet number 8. We therefore call for a return to a 1994 IEC, that is Independent Electoral Commission, so that any shenaniganism by government in a desperate move to cling to power cannot and will not be entertained. Bullet number 9. No one forced President Chakwera to mess up with the country. If anything, 68 Malawians out of 100 gave all their votes to President Chakwera on trust, with a hope that they were not going to copy and paste the style of DPP. That is what Malawians thought. We thought that if we give vote to President Chakwera and his vice, Saulus Chilima, they are going to do different things from what DPP was doing. Unfortunately, alas, it is kumbaya. They are doing the same things that DPP was doing. And that disappoints everyone. Bullet number 10. President Chakwera has himself to blame for the mess the country is in. He shouldn't point at anybody. He shouldn't point at COVID-19. He shouldn't point at cyclones. He shouldn't point at devastations or any natural disasters. It is him himself to blame, because he messed up the country when there were high hopes from all Malawians. So he is the one to blame for all the mistakes that he made. And if you want to be trusted, and it's too late even, he can't correct, because anything that he does cannot even make sense in the eyes of Malawians, because Malawians have lost hope and they're angry. Bullet number 11. As explained in our topic, this is the time to refederalize political landscape and get out of the political illusion we have had for the past 30 years. Therefore, young minds, young ideas, new thinkers must pop up, come and emerge, so that we can now learn competitive politics, whereby all of us are going to bring new ideas for the country, for the people. Because this illusion of what we have seen, it's no longer going to develop this country. Bullet number 12. In refederalizing the political landscape, we call for the overhaul of the existing parties, or appeal for new minds, new thinkers, to formulate new political parties, follow the path of Muvi Wachilungamo, so that Malawi must test a new political landscape. This is our call. Those of you who challenge your brains that you can stand up, this is the moment. Go and register political parties so that we overhaul and remove the illusion that we have had. We need to refederalize this country in a political game. Bullet number 13. Malagonga's party, DPP, UTM, UDF, People's Party are the parties that have brought political erosion in this country. That's why people who man and lead these parties have been political prostitutes. They are Malagonga's party in the morning, next day they are UDF. They are UDF in the morning, the other day they are DPP. They are DPP today, tomorrow they are UTM. They are UTM today, the other day they are Malagonga's party. That is political prostitution that has made an illusion of politics in our country. We cannot accept this to continue. As a country that is having hope for the future, we cannot allow that to continue. Therefore, we challenge you young men, young women, new thinkers, new ideas. Emerge, stand up, raise your ideas, formulate political parties, just like we did, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, so that we can compete on the ground. What we need, we just don't need faces. We need people that can change the country, revitalize, transform the nation. That's what we are looking for. Bullet number 14. The young generation wants to overhaul the political illusion that has had dire impact on the country, on the people of Malawi. It's dire consequences. Look at the situation today. Maize, a staple food for each and every citizen, cannot be accessed, is no longer there. We are told Admark is open, but if you look at Admark depot, you find that it's empty. There's no maize. And we hear that they have now adjusted the price to 30,000 kwacha per 50 bag.
50 kg bag. But the question is, where's the means? No availability. So even if we have 30,000, where are we going to buy it? That is a government that has lost sense, a government that has lost ideas, a government that has lost all the wisdom. They have run out of ideas. So we need a new mindset government. And if others cannot emerge, Muvi Wachilungamo is ready. And is ready to read once more. We cannot always have politicians whose change in flags, not principles, to continue running this country. Because the politicians we have are those that change flags. Yesterday they were blue, tomorrow they are yellow, the other day they are purple, the other day they are orange, the other day they are coke. We don't want people like that. We need people that will change principles. People that cannot be invited to a party of conservatism if you are a liberal. People that cannot be coerced to enter the Democrats if they are Republicans. People that cannot change if you are revolutionary. You can't just go and join any other party. But for you to know that this country has got political erosion, politicians just change parties every day, every time. And when they get in there, what they know is to teach the other parties how they steal in other parties, how they rob, how they do corruption. But no development agenda. We need new politicians. Malawians, we did away with the DBB because of the same mentality of Malakonga's party. Why should we have Malakonga's party when it's not different from what DBB was doing? This calls for us to remove Malakonga's party because Malakonga's party and DBB, they are not different. They are the same. So we need to move them. Bullet number 15. Any political party in the government that compromises state institutions must be removed from the government once and forever. Any political party in the government that compromises state institutions like NLB, MEC, police, military must be removed because that is a danger to the nation. When a political party is controlling these state institutions, we must know that the way the democracy ran out of the window. It doesn't work at all. Therefore, we call upon all Malawians that we need to be very vigilant against Malakonga's party because they are compromising state institutions. If NLB is already compromised, obviously MEC is compromised. Therefore, we call upon, because of what they have done in Mangochi, we call upon MEC to change the name into old name, Independent Electoral Commission. That is what we did in 1994 under Kamuzubanda. We don't know who changed MEC to be a government institution. Because if NLB is now a political party arm, MEC can also be. You don't wonder when they say now they are going to use biometric voting system because NLB is compromised. Malakonga's party has controlled NLB. That's why they want to use biometric voting system so that they can compromise and steal IDs, just like they did in Mangochi, registering minors. Point number 16. On a national level, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party would like to clearly set the record straight. The country's demonstrations and protests are all lawful and constitutional. We want to say this as a party. Demonstrations, protests of or marching of people on the streets against the policies of the government of the day are constitutional and lawful. Therefore, nobody, not even a court, has a right to block or stop or to give a condition that only this person is the one who can go and demonstrate. Demonstrations in the Constitution do not specify names or people. They say demonstrations are allowed and lawful, but they do not give identities of who should demonstrate or who should be protesting. Therefore, we have heard some other quarters trying to blackmail the demonstration that are coming on 30 August. We want to stress clearly here that Malawi Watch have the right to reach State House 100 meters away and present their grievances. Any other organization is allowed to march in the streets of Malawi because our constitution permits them, permits everyone to do so. Therefore,
If Malawi Police, Malawi Army, Malawi Defense Force, any other law enforcement agency, if they bar the Malawi Watch, Malawi First, to protest and present their problems, that is being undemocratic. But in 1994, we voted for democracy, the government of the people, for the people, by the people, meaning everything will be done by the people. If the people want this government, they'll vote for it. If the people don't want that government, they will move it. That is democracy. Therefore, nobody should touch Malawi Watch guys who wants to demonstrate, who wants to go and show to the president that he has failed. The country is in a mess, and which is true. Because in the year 2020, 68 people voted for President Chakwera and Vice President Salos. If we make a survey today, those 68 people, including the 32 people that did not vote for them, they are all unhappy. We are all angry that, what did we do? We were better off in Egypt than here, where we cannot be shown where we are going. Just a name of Canaan, but we can't say it. Whenever people advise you, instead of listening, you paint them bad names, you rebel them, you label them. So what can people do? What can a country do? Obviously, demonstration and marching. That's the only way of expressing their disappointment. Bullet number 17. President Chakwera and Vice President Salusima must conduct a survey to see how many people subscribe to their corruption rule and maybe not. After this, perhaps, then you can open your eyes. But if we may be honest with you, Malawians do not subscribe to your rule or your government. It is a waste of time to vote for you in 2020 because we had high hopes that we have not seen any change at all. Therefore, everybody in the country are unhappy, are not happy at all, and we are disappointed and angry. And it's too late, you cannot fix the economy. It's too late, you cannot fix the country. It's too late, you cannot overturn the corruption because all the money that have been stolen has gone into the pockets of people and you cannot retrieve it. Yet the country is crying. Citizens are dying of hunger. History that we heard of 1940, that people were eating roots in the bush in Pama, it's revising itself today. Malawians are surviving from those deadly roots from the bushes for survival. But we are in a democracy. Not that the country don't have money, but there have been billions and billions, but these billions have been stolen by the so-called Malawi Party loyalists, cronies, henchmen. And the good jobs have all gone to relatives, sons, son-in-laws, mother-in-laws, daughters. Who can be happy with such a government? Who can subscribe to such type of government? Nobody. Fellow citizens, those of you that are angry, it's your time to rise up. Those of you that knows how to think, it's time to stand up and start new political parties. In the next elections, let's go and compete with new ideas, new minds, people of mindset change, not the very same people of erosion. They have demoralized our political situation. They have killed our political hope that we had. This is the time that new ideas, new minds should rise up. You are with me, Bantu Sandras Juba. Have a great day. For you that are preparing to go on the streets of Lilongwe on the 30th, go with us, we go with you. Your voice and our voice is the same. The pain that you are feeling is the pain that the whole country is feeling. Even those in the diaspora, they feel for you because all of you are our relatives there. So your pain is our pain. So go in large numbers. We support you and we're with you. Thank you very much.